Lu Exigieron Elegir, una Sola Mujer Apache. Su Decisión Dejó, Todos en shock. El Sol comenzaba a elevarse sobre las colinas que rodeaban la aldea Apache, teniendo el cielo con tonos naranjas y rosados. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de la tierra humida y de las hierbas silvestres, creando una sensación de calma, que contrastaba con la tensión que se vivía en la aldea. En medio de ese paisaje, un joven guerrero llamado Tayin caminaba lentamente hacia la plaza central, donde pronto tendría que enfrentarse a una decisión que cambiaría su vida y la de quienes lo rodeaban. Tayin no era un guerrero cualquiera. Desde pequeño, había demostrado una inteligencia aguda, una valencia tranquila y un respeto profundo por las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, nunca antes había tenido que enfrentarse a un dilema tan difícil como el que hoy se lo presentaba. La tradición de su tribu permitía que los hombres formaran lazos con varias mujeres, especialmente si podían ofrecerles protección y sustento. Pero aquel día, el anciano líder de la aldea, un hombre de cabello blanco y mirada sabia llamado Nantan, lo había exigido a Tayin que eligiera solo a una mujer. La orden no era un capricho, sino un mandato que buscaba preservar un equilibrio en la comunidad y enseñar responsabilidad a los jóvenes guerreros. Para Tayin, sin embargo, la idea de elegir solo a una persona de entre tantas mujeres admirables le resultaba imposible. Las candidatas no eran simplemente conocidas por su belleza. Cada una poseía cualidades que las hacían únicas y valiosas. Había mujeres fuertes, capaces de asumir tareas difíciles sin cuidarse, otras con una sabiduría que parecía anticipar los problemas antes de que surgieran, y algunas de bondad y generosidad tocaban el corazón de todos los que las conocen. Cada una había compartido momentos especiales con Tayin, y cada recuerdo tenía un lugar importante en su mente y en su corazón. Recordaba como una de ellas lo había ayudado a cuidar a los niños durante un invierno especialmente frío, como otra lo había aconsejado en decisiones importantes y como otra simplemente había compartido risas y conversaciones que lo habían enseñado a ver la vida de manera diferente. Mientras caminaba hacia la plaza, Tayin sentía el peso de la mirada de la comunidad sobre él. Los niños jugaban a lo lejos, pero cada cierto tiempo miraban hacia la plaza con curiosidad, sin comprender del todo la magnitud del momento. Los ancianos observaban desde la sombra de los árboles, sus rostros marcados por años de experiencia y sabiduría. Entre ellos, algunos ascendieron lentamente al ver a Tayin aproximarse, mientras que otros fruncían el ceño, preocupados por la decisión que estaba a punto de tomar. La tensión era palpable, y cada paso que daba Tayin resonaba como un eco que parecía multiplicarse en la mente de todos los presentes. Al llegar al centro de la plaza, Tayin se detuvo y respiró profundamente. Cerró los ojos por un momento, intentando calmar los pensamientos que giraban en su cabeza como hojas arrastradas por el viento. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias importantes, no solo para él, sino también para las mujeres involucradas y para la comunidad en general. No podía permitirse elegir de manera superficial o apresurada. Debía considerar cada detalle, cada gesto, cada palabra compartida con cada mujer. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la responsabilidad que sentía. Sabía que todos los ojos estaban sobre él, esperando la decisión que cambiaría la vida de todos. En ese instante, Tayin recordó los consejos de su madre, que siempre le decía que el verdadero valor no residía solo en la fuerza física, sino en la capacidad de tomar decisiones justas y de actuar con integridad. También pensó en su padre, quien lo había enseñado que las acciones de un guerrero deben reflejar respeto y consideración por los demás, incluso en momentos de presión intensa.
Estas enseñanzas razonaban en su mente mientras observaba a las mujeres frente a él, cada una esperando con paciencia y dignidad, sin mostrar ansiedad ni desespero, como es y comprendieron que la decisión que tenía que tomar no sería fácil. Cada mujer lo miraba de manera diferente. Una sonría con suavidad, transmitiendo serenidad y confianza. Otra mantenía la mirada firme, como es intentara leer los pensamientos de Tayin y comprender su interior. Una tercera inclinaba ligeramente la cabeza, mostrando humildad y respeto, pero también un brillo de curiosidad y expectativa. La diversidad de emociones y actitudes reflejaba la complejidad de la elección que debía hacer. Tayin comprendió que no se trataba solo de elegir a alguien que lo hiciera feliz, sino de reconocer y valorar las cualidades únicas de cada una, sin herir a nadie innecesariamente. El joven guerrero cerró los ojos nuevamente y dejó que los recuerdos lo invadieran. Recordó risas compartidas alrededor de la fogata durante las noches frías, conversations profundas sobre sueños y esperanzas, y pequeños gestos de amabilidad que, en conjunto, habían creado vínculos invisibles pero fuertes. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de alegría y nostalgia, haciendo que la decisión se volviera aún más complicada. Tayin comprendió que elegir no significaba solo seleccionar a una persona, sino también enfrentar la posibilidad de decepcionar a quienes apreciaba y respetaba profundamente. A su alrededor, la aldea permanecía en un silencio expectante. Incluso el viento parecía detenerse, como es el mundo entero contuviera la respiración junto con Tayin. Los animales se movían con cuidado, evitando hacer ruido, y las hojas de los árboles susurraban suavemente, casi como es intentaron ofrecer consuelo. En medio de esa quietud, Tayin sintió una mezcla de emociones. Respeto por la tradición, cariño por las mujeres, responsabilidad hacia la comunidad y, sobre todo, un profundo deseo de hacer lo correcto. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban los rostros expectantes de los aldeanos, Tayin dio un paso adelante. Su decisión aún no estaba tomada, pero en ese momento comprendió algo fundamental. Cualquier elección que hiciera debía surgir desde el corazón, no desde la presión externa. Comprendió que, más allá de cumplir con la tradición, su responsabilidad era actuar con justicia, respeto y consideración hacia todos. Con esa certeza, respiró hondo y se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que la decisión que tomaría ese día dejaría una huella imborrable en su vida y en la historia de su comunidad. El sol ascendía lentamente, y con él, la tensión en la aldea crecía, como cada rayo de luz revelara la importancia del momento. Tayin permaneció en silencio, escuchando los latidos de su corazón y las voces suaves de la aldea a su alrededor. Comprendió que la verdadera prueba no era simplemente elegir una mujer, sino equilibrar el respeto, la empatía y la sabiduría en una sola decisión. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a un momento que definiría no solo su destino, sino también el rumbo de aquellos que lo observaban con admiración y expectativa. En ese instante, la aldea entera parecía contener la respiración. Los recuerdos de Tayin, los rostros de las mujeres y las enseñanzas de sus padres se entrelazaban en su mente como un delicado tapiz. Sabía que estaba a punto de dar un paso que marcaría su vida para siempre. Y aunque no tenía la respuesta definitiva, algo dentro de él le decía que la decisión debía surgir de un lugar profundo, genuino y lleno de respeto. Así, con el corazón cargado de emociones y la mente enfocada en la justicia y la bondad, Tayin se preparó para enfrentar la tradición de su tribu y la mirada de todos los que lo rodeaban, that la tensión en la aldea se hizo más evidente medida que el día avanzaba. Los aldeanos se reunieron en la plaza, rodeando a Tayin, quien permanecía en el centro, pensativo.
con la mirada fija, en el suelo. Algunos susurros comienzan a circular entre los presentes. Cada persona tenía su propia opinión sobre quien debía ser la elegida. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos esperaban que tomara una decisión que satisficiera sus expectativas. Sin embargo, él sentía que cada opción tenía sus propios méritos. Y que elegir solo una mujer sería imposible sin herir a las demás. Las mujeres que habían compartido su vida contenían permanecían a cierta distancia, mostrando respeto, aunque también podían percibirse pequeñas señales de ansiedad en sus gestos. Cada una parecía comprender que la elección no era simple, y que cada acción de ella tendría un impacto profundo. La primera mujer, Kiona, era conocida por su fortaleza y habilidad para organizar las tareas de la aldea. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, y su determinación inspiraba confianza. La segunda, Nayeli, tenía un corazón lleno de bondad y paciencia. Siempre escuchaba y ofrecía consejo a quienes lo necesitaban, y su sabiduría era reconocida incluso por los ancianos. La tercera, Ayana, era alegre y creativa, con una risa que iluminaba los días más grises y la capacidad de ver soluciones donde otros ven problemas. Cada una poseía cualidades que la hacían indispensable para la comunidad y querible para ella. Los murmullos entre los aldeanos se volvieron más intensos. Algunos sugirieron que eligiera a Kiona, por su fuerza y liderazgo, que serían útiles en momentos difíciles. Otros defendieron a Nayeli, señalando que su paciencia y comprensión eran esenciales para mantener la armonía en la tribu. Algunos mencionaron a Ayana, recordando como su alegría y creatividad hacían que todos se sintieran más unidos. Cada opinión parecía tener sentido, y tenían escuchaba con atención, sin dejar que la presión de la comunidad dictara su corazón. Sabía que no podía tomar la decisión basándose únicamente en lo que los demás pensaban. Debía reflexionar profundamente sobre lo que sentía y lo que era justo. Mientras la aldea esperaba, tenían decidido alejarse por un momento de la multitud. Camino hacia un lugar tranquilo, bajo la sombra de un gran roble que se encontraba cerca de un arroyo. El sonido del agua corriente y el murmullo del viento entre las hojas lo ofrecían un momento de calma. Cerró los ojos y recordó cada momento compartido con cada mujer. Pensó en cómo Kiona lo había apoyado durante los entrenamientos, enseñándola a ser más paciente y constante. Recordó la ternura de Nayeli, que siempre estaba dispuesta a escuchar sus preocupaciones y ofrecer consejos sabios sin juzgarlo. Y pensó en Ayana. Su risa y entusiasmo habían llenado de alegría sus días más difíciles. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de emociones, gratitud, cariño y una ligera tristeza al darse cuenta de que, inevitablemente, alguien podría sentirse decepcionada. Tenían también reflexionó sobre su propio corazón. Se preguntó si era correcto seguir la tradición de la aldea sin cuestionarla, o si podía encontrar una solución que honrara sus sentimientos y los de las mujeres que apreciaba. Comprendió que la presión de la comunidad no debía determinar su elección. Lo importante era ser fiel a sus principios y actuar con respeto y consideración. Sentía que cualquier decisión apresurada podría causar más dolor que felicidad, y no quería tomar un camino que fuera injusto para ninguna de las partes involucradas. Al regresar a la plaza, Taya notó como la mirada de los aldeanos estaba fija en él. Sus ojos reflejaban expectativa, curiosidad y incluso un poco de ansiedad. El respiró hondo y decidió hablar, no para dar una respuesta definitiva, sino para expresar su pensamiento y abrir un diálogo con la comunidad. Comenzó explicando que cada mujer era valiosa y poseía cualidades únicas que habían contribuido al bienestar de la aldea. Explicó que no podía elegir únicamente basándose en la fuerza, la bondad o la alegría,
sino que debía considerar todos los aspectos de su relación con cada una y el impacto de su decisión. Las mujeres escuchaban atentamente. Kiona mantuvo la mirada firme, mostrando respeto y comprensión. Nayeli sonría suavemente, dejando entrever que entendía el dilema de Tayan. Ahiana inclinó la cabeza ligeramente, aceptando que la situación era compleja y que la decisión debía surgir de un lugar de honestidad y justicia. La reacción de cada una fortaleció a Tayan, recordando que la verdadera fuerza no estaba en cumplir ciegamente las expectativas, sino en actuar con integridad y empatía. Algunos aldeanos comenzaron a intervenir. Un anciano mencionó la importancia de seguir la tradición, recordando que estas costumbres habían mantenido un equilibrio durante generaciones. Otro joven expresó que la comunidad debía confiar en la sabiduría de Tayan y en su capacidad de tomar decisiones difíciles. Estos comentarios no hicieron más que aumentar la presión, pero también ofrecieron perspectivas diferentes, ayudando a Tayan a reflexionar sobre cómo su elección podía influir en la comunidad de manera positiva. Mientras hablaba con los aldeanos, Tayan notó que los niños lo observaban con atención. Sus miradas eran sinceras y curiosas, sin prejuicios ni expectativas rígidas. Esta simple observación le recordó que las decisiones de los adultos no solo afectaban a quienes estaban directamente involucrados, sino también a las generaciones futuras. Comprendió que su elección sería un ejemplo, mostrando cómo se puede actuar con justicia y respeto incluso frente a situaciones difíciles. Esta reflexión le dio una sensación de propósito y fortaleza, aunque la decisión seguía siendo complicada. Durante el resto del día, Tayan escuchó historias y opiniones de diferentes miembros de la comunidad. Cada relato ofrecía un ángulo distinto, desde experiencias personales hasta observaciones sobre el carácter de cada mujer. Él tomó nota mentalmente de cada detalle, evaluando cuidadosamente lo que escuchaba. Se dio cuenta de que la decisión no podía ser solo una elección personal. Debía considerar el bienestar de la aldea, el respeto hacia las mujeres, y los principios que él mismo valoraba profundamente. Al caer la tarde, Tayan decidió que necesitaba un momento de soledad para reflexionar sin la influencia directa de la comunidad. Se retiró hacia un lugar cercano al río, donde el sonido del agua y el canto de los pájaros le ofrecían tranquilidad. Ali recordó cada gesto, cada palabra y cada momento compartido con las mujeres. Sintió gratitud por cada vínculo creado y comprendió que cualquier decisión debía ser tomada desde un lugar de sinceridad, respeto y consideración. En ese instante, Tayan comprendió algo crucial. La verdadera dificultad no estaba en elegir una sola persona, sino en encontrar una manera de honrar a todos con su decisión. Debía equilibrar la tradición con sus propios valores, el deseo con la justicia y la presión de la comunidad con la voz de su corazón. Esta realización le dio claridad y una sensación de responsabilidad aún mayor, preparándolo para el momento en que finalmente tendría que hablar en todos y revelar su decisión. Al regresar a la plaza al anochecer, Tayan notó que las luces de la aldea comenzaban a encenderse, iluminando los rostros expectantes de los aldeanos. El silencio que se había instalado durante el día permanecía lleno de anticipación. Cada mirada parecía preguntar en silencio que haría, y él comprendió que la decisión que tomaría no solo afectaría su vida personal, sino también la armonía y la percepción de justicia dentro de toda la comunidad. Con el corazón firme y la mente clara, Tayan se preparó para enfrentar la tradición y mostrar que la verdadera valencia reside en actuar con honestidad, respeto y compasión, incluso cuando todos esperan algo diferente. Y esa noche, Tayan decidió retirarse a un lugar apartado de la aldea, donde la luz de la luna bañaba suavemente el paisaje. El silencio de la noche le ofrecía la calma que necesitaba para pensar sin interrupciones.
Mientras caminaba entre los árboles y escuchaba el murmullo lejano del río, su mente repasaba cada momento compartido con las tres mujeres. Cada recuerdo era como un hilo delicado, entrelazado con emociones de alegría, respeto y gratitud. Comprendió que, para tomar la decisión correcta, debía mirar más allá de la tradición y escuchar lo que su corazón realmente sentía. Recuerdo primero a Kiona. Su fuerza y determinación siempre lo habían impresionado. Kiona no solo era capaz de liderar y organizar, sino que también poseía un carácter firme que inspiraba confianza en los demás. Pensó en los días en que ella lo había motivado a seguir adelante, incluso cuando sentía que no podía continuar. Su presencia era sólida, como un árbol que permanece firme ante el viento y la tormenta. Cada gesto de apoyo y cada palabra de aliento habían dejado una huella profunda en Tayan. Sin embargo, sabía que su decisión no podía basarse únicamente en la fuerza, por más admirable que fuera. Luego recordó a Nayeli. Su dulzura y paciencia eran un bálsamo para cualquier situación difícil. Siempre escuchaba sin juzgar y ofrecía consejos llenos de sabiduría. Tayan pensó en cómo Nayeli lo había ayudado a reflexionar sobre sus acciones y a comprender mejor a las personas que lo rodeaban. Su corazón bondadoso y su capacidad para ver lo bueno en los demás hacían que la aldea fuera un lugar más armonioso. Cada conversación con ella había dejado en Tayan una sensación de paz y claridad, algo que valoraba profundamente. Sin embargo, también sabía que no podía elegir solo por la tenura, aunque fuera un aspecto importante de la relación. Después, sus pensamientos se dirigieron a Ahiana. Su alegría y creatividad iluminaban los días más difíciles. Tayan recordó cómo su risa podía cambiar el ánimo de todos a su alrededor y cómo sus ideas originales siempre encontraban soluciones donde otros veían problemas. Ahiana lo enseñaba a disfrutar de los pequeños momentos, a encontrar belleza en lo simple y a no rendirse ante las dificultades. Su energía positiva había dejado una impresión imborrable en su corazón. Sin embargo, nuevamente se dio cuenta de que la decisión no podía basarse únicamente en la felicidad que ella le proporcionaba, aunque fuera inmensa. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, Tayan comprendió que la verdadera dificultad no estaba en las cualidades de las mujeres, sino en la necesidad de equilibrar sus sentimientos con la justicia hacia ellas y con el respeto por la comunidad. No se trataba solo de amor o afecto, se trataba de tomar una decisión consciente que mostrara integridad y consideración por todos. Sentía la responsabilidad de actuar con sabiduría, sin dejarse llevar por la presión social y por las emociones del momento. Para ordenar sus pensamientos, Tayan decidió escribir en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Escribió los recuerdos más importantes con cada mujer, las cualidades que más admiraba y los momentos que más valoraba. Al ver todo en palabras, pudo analizar cada aspecto con mayor claridad. Comprendió que cada una aportaba algo único a su vida y a la comunidad, y que ninguna podía ser reemplazada o ignorada. Esta reflexión le permitió ver la situación desde un ángulo más amplio, reconociendo que su elección tenía que ser justa y honesta, no solo conveniente. Mientras escribía, Tayan también recordó las historias de su tribu. Las tradiciones eran importantes porque mantenían la armonía y la identidad del pueblo, pero el se dio cuenta de que no todas las reglas eran absolutas. A veces, era necesario adaptar las costumbres a situaciones nuevas, siempre con respeto y responsabilidad. Esta idea lo tranquilizó, porque comprendió que podía encontrar una solución que honrara a las mujeres, y al mismo tiempo transmitiera un mensaje valioso a la comunidad. Que la justicia, el respeto y la empatía son más importantes que la rigidez de la tradición. Esa noche,
Tayen ese seno cerca del río y observo el reflejo de la luna en el agua. Sintió una conexión profunda con la naturaleza. Como ese, el murmullo del río lo hablara directamente. Pensó en cómo cada decisión en la vida podía tener consecuencias amplias, no solo para uno mismo, sino para todos los que lo rodeaban. Comprendió que la responsabilidad de elegir a una sola mujer no era solo una cuestión personal. Era una oportunidad para mostrar liderazgo y madurez emocional. Debía actuar de manera que su elección fuera un ejemplo de respeto y consideración, no solo para las mujeres involucradas, sino también para toda la aldea. Mientras meditaba, Tayen sintió que su corazón comenzaba a clarificarse. Se dio cuenta de que la decisión no podía surgir de la obligación o de la presión social, sino de un lugar de sinceridad y justicia. Pensó en cómo cada mujer merecía ser honrada y respetada, independientemente de la elección final. Esta comprensión le dio una sensación de paz interna, porque supo que estaba actuando desde la integridad, y no desde el miedo o la obligación. Al amanecer, Tayen regresó a la aldea con una sensación de determinación tranquila. Sabía que la decisión que estaba por tomar sería recordada por todos, pero también comprendía que la forma en que la comunicar sería tan importante como la elección misma. Decidió que debía hablar con claridad, explicando sus razones y mostrando respeto por cada mujer y por la comunidad en general. Su objetivo no era simplemente cumplir con la tradición, sino enseñar con su ejemplo que la honestidad, la empatía y el respeto son valores que siempre deben guiar nuestras acciones. Durante el resto del día, Tayen observó a la comunidad desde una distancia prudente. Notó como cada persona esperaba su palabra, como los niños miraban con curiosidad, y como los ancianos intercambiaban miradas silenciosas, preguntándose cuál sería su decisión. Comprendió que su elección no solo afectaría su vida personal, sino también la percepción de liderazgo y sabiduría dentro de la aldea. Esto aumentó la importancia de actuar con responsabilidad y consideración. En la tarde, Tayen se acercó nuevamente a las mujeres, no para elegir, sino para escuchar sus pensamientos y sentimientos. Les preguntó cómo se sentían respecto a la tradición y qué esperaban de él. Cada una respondió con respeto y honestidad, mostrando madurez y comprensión. Kiona expresó que confiaba en su juicio, Nayeli dijo que valoraba la justicia y la empatía por encima de todo, y Ahiana mencionó que esperaba que su decisión reflejara integridad y respeto. Las palabras de las mujeres fortalecieron a Tayen y lo recordaron que su elección debía ser guiada por la justicia y no por la presión externa. Al caer la tarde, Tayen se sentó nuevamente junto al río, reflexionando sobre todo lo aprendido durante el día. Comprendió que la decisión que debía tomar no era simple, pero que tenía una oportunidad única. Demostrar que la verdadera valencia no solo reside en enfrentar desafíos externos, sino también en tomar decisiones difíciles con integridad y respeto. Esta revelación le dio fuerza y claridad, preparándolo para el momento en que finalmente tendría que hablar ante la comunidad y revelar su elección. La noche llegó nuevamente, y con ella un cielo estrellado que parecía observar la aldea en silencio. Tayen se sintió en paz consigo mismo, sabiendo que su decisión surgiría del corazón y de la consideración hacia todos los involucrados. Comprendió que, aunque la tradición era importante, la manera de actuar con justicia y respeto sería recordada y valorada por generaciones. Así, con la mente clara y el corazón firme, se preparó para enfrentar el momento decisivo que definiría su vida y dejaría una huella en la historia de su comunidad. Pero el día siguiente, Tayen decidió que era momento de regresar a la plaza central de la aldea. La luz del sol iluminaba suavemente los rostros de los aldeanos, quienes ya habían comenzado a reunirse, anticipando la decisión del joven guerrero.
Los murmulos crecen mientras la comunidad esperaba con atención. Algunos sienten curiosidad. Otros inquietud y algunos incluso cierto temor. Porque no sabían que esperaban los ancianos en y como reaccionaría tan ante la presión. Sin embargo, entre toda la multitud se percibía una emoción silenciosa. La expectativa de que algo importante estaba por suceder. Tan camino despacio hacia el centro de la plaza, sintiendo la mirada de todos sobre él. Respiró profundamente, dejando que la calma que había encontrado junto al río lo acompañara. No había duda de que este era un momento crucial, no solo para él, sino para toda la comunidad. Comprendía que su decisión no solo afectaría las relaciones personales, sino que también enviaría un mensaje a los aldeanos sobre respeto, justicia y la forma de enfrentar los desafíos de la vida. Frente a él estaban Kiona, Nayeli y Ahiana. Cada una mostraba una actitud tranquila, reflejando la madurez y la comprensión que tan había aprendido a valorar aún más durante sus reflexiones nocturnas. Kiona mantenía una postura firme. Nayeli sonría con serenidad y Ahiana tenía en sus ojos un brillo de expectativa y curiosidad. Cada una transmitía respeto y paciencia, pero también confiaba en que la decisión de tan surgiría del corazón, y no de la obligación o la presión social. Tan dio un paso adelante y levantó la voz para dirigirse a la comunidad. Comenzó hablando con sinceridad y claridad, explicando que había reflexionado profundamente sobre la situación. Contó como cada mujer que lo acompañaba había dejado huellas importantes en su vida, destacando sus cualidades únicas y la manera en que cada una había contribuido al bienestar de la aldea. Habló de Kiona y su fortaleza, de Nayeli y su bondad, y de Ahiana y su alegría contagiosa. Cada palabra estaba cargada de respeto y aprecio, y la comunidad escuchaba en silencio, cautivada por la honestidad de sus palabras. Luego, tan compartió lo que había aprendido durante sus reflexiones nocturnas, que la verdadera valencia y el liderazgo no se demuestran simplemente siguiendo las tradiciones al pie de la letra, sino actuando con integridad, empatía y justicia. Explicó que, aunque la costumbre indicaba que debía elegir solo a una mujer, él había legado a comprender que podía honrar a todas y respetar sus sentimientos al mismo tiempo. Su decisión no era un desafío a la tradición, sino una manera de mostrar que las reglas podían adaptarse cuando se actuaba con sabiduría y consideración. La comunidad quedó en silencio, sorprendida por la claridad y la profundidad de su discurso. Algunos aldeanos intercambiaron miradas, tratando de comprender lo que tan proponía. Era evidente que la expectativa de elegir a una sola mujer había pasado, sobre todos, durante mucho tiempo, pero la forma en que tan planteaba la situación ofrecía una perspectiva completamente diferente. Su mensaje transmitía respeto, no solo hacia las mujeres involucradas, sino también hacia toda la comunidad. Entonces, tan reveló su decisión. En lugar de elegir solo a una mujer, propuso un nuevo enfoque que rompía con la tradición de manera respetuosa y considerada. Explicó que todas las mujeres habían sido importantes en su vida, y que ninguna debía sentirse menospreciada. Su propuesta consistía en reconocer públicamente a cada una por sus cualidades y establecer un equilibrio que permitiera a la comunidad comprender y aceptar que la verdadera justicia y el respeto mutuo eran más importantes que una regla estricta. La reacción de la comunidad fue inmediata y variada. Algunos aldeanos quedaron sorprendidos, otros confundidos y algunos comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de comprender el impacto de la decisión. Sin embargo, lentamente, la mayoría comenzó a mostrar señales de aceptación y admiración por la valencia de tan. Comprendieron que no se trataba de desobedecer la tradición, sino de actuar con madurez y sensibilidad, tomando en cuenta los sentimientos de todos y buscando
un bien mayor para la aldea. Las mujeres, por su parte, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Kiona inclinó ligeramente la cabeza, mostrando respeto y comprensión. Nayeli sonrió suavemente, reconociendo que la decisión reflejaba justicia y consideración. Ahiana aplaudió en silencio, con sus ojos brillando de emoción, porque comprendía que su vínculo con Tayan había sido valorado de manera íntegra. Todas comprendieron que la elección no era simplemente una cuestión de preferencia personal, sino un acto de madurez, empatía y respeto hacia ellos y hacia la comunidad. Tayan continuó explicando cómo esta decisión podía ser un ejemplo para la comunidad. Habló sobre la importancia de valorar a las personas por lo que aportan, por sus cualidades y su carácter, y no únicamente por cumplir con expectativas o reglas tradicionales. Su discurso no solo era una defensa de su decisión, sino también una lección sobre liderazgo, justicia y responsabilidad emocional. La comunidad escuchaba atentamente, y poco a poco se fue dando cuenta de que este momento marcaría un cambio significativo en la manera en que veían las relaciones y las decisiones importantes. A medida que Tayan hablaba, los aldeanos comenzaron a reflexionar sobre sus propias experiencias y relaciones. Se dieron cuenta de que, a veces, la tradición no podía responder a todas las situaciones de manera justa, y que era necesario actuar con empatía y consideración. Muchos ancianos asintieron lentamente, comprendiendo que la decisión de Tayan no era un acto de rebeldía, sino un ejemplo de sabiduría y justicia. Incluso algunos jóvenes comenzaron a sentir que la elección mostraba un nuevo camino, donde la honestidad y la sensibilidad emocional podían coexistir con la tradición. Al finalizar su discurso, Tayan hizo una pausa y miró a cada mujer a los ojos. Su mensaje era claro. Cada una había sido valorada y respetada, y la comunidad debía comprender que la verdadera fuerza de un líder reside en su capacidad para actuar con justicia y consideración. La plaza permaneció en silencio durante unos segundos, hasta que lentamente comenzaron los aplausos y los gestos de aprobación. Lo que al principio había parecido un acto inesperado y sorprendente, comenzó a ser entendido como un ejemplo de liderazgo verdadero y respeto mutuo. Ese día, la aldea aprendió algo importante. Que la valencia no solo se demuestra en la fuerza física o en seguir reglas al pie de la letra, sino en la capacidad de tomar decisiones difíciles con integridad, honestidad y empatía. La decisión de Tayan dejó una huella duradera en la comunidad, mostrando que el respeto y la justicia son principios que pueden transformar las tradiciones de manera positiva. Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, la comunidad celebró en silencio la sabiduría de Tayan. Las mujeres sonrían, los aldeanos murmuraban palabras de admiración, y los niños observaban con atención, comprendiendo que habían presenciado un momento importante y que la historia de esa elección se contaría por generaciones. Tayan, por su parte, sintió una profunda paz interior. Su corazón estaba tranquilo, porque había actuado con integridad, respetando a cada persona involucrada y mostrando un camino que combinaba tradición, respeto y consideración. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, la aldea reflexionó sobre la importancia de la justicia y la empatía. La decisión de Tayan se convirtió en un ejemplo de cómo los desafíos pueden ser enfrentados con claridad y honestidad, y cómo una elección consciente puede dejar un impacto positivo en toda una comunidad. Las mujeres se sentían honradas y respetadas, y la aldea comprendió que la verdadera fuerza y liderazgo no se basan únicamente en reglas estrictas, sino en la capacidad de actuar con sabiduría y corazón. El impacto de la decisión se sintió en todos los rincones de la aldea. Los aldeanos comenzaron a valorar más la comunicación abierta, la consideración por los demás y la importancia de actuar con empatía.
La historia detallan y su election se convirtió en un ejemplo que sería recordado y compartido, enseñando que la justicia, el respeto y la integridad son cualidades que trascienden cualquier regla o tradición. Al final del día, Tayan regresó a su hogar con una sensación de logro y tranquilidad. Había enfrentado una de las decisiones más difíciles de su vida, y lo había hecho de manera que reflejaba sus valores más profundos. Sabía que la comunidad había comprendido su mensaje y que las mujeres se sentían honradas y respetadas. Más importante aún, Tayan comprendió que actuar con integridad y empatía siempre dejaría una huella duradera, mucho más valiosa, que cumplir ciegamente con cualquier expectativa externa. Los días siguientes a la decisión de Tayan transcurrieron con una calma especial en la aldea. La comunidad había tenido tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido, y poco a poco comenzó a comprender la importancia de sus palabras y acciones. Aunque al principio algunos aldeanos estaban sorprendidos y confundidos, con el tiempo comenzaron a ver la sabiduría en la elección del joven guerrero. Su decisión no solo había honrado a las mujeres involucradas, sino que también había mostrado a todos que la justicia y la consideración pueden ser más valiosas que seguir las reglas sin cuestionarlas. Kiona, Naeli y Ahiana continuaron con sus vidas dentro de la aldea, pero algo había cambiado en la forma en que la comunidad las percibía. No eran solo mujeres admiradas por su fortaleza, bondad y alegría. Ahora eran un ejemplo de cómo la comprensión mutua y el respeto pueden crear relaciones equilibradas y armoniosas. Cada una se sintió valorada y respetada. Y su relación con Tayan se fortaleció, vita en la confianza, la gratitud y la sinceridad. Los lazos que habían compartido no se rompieron, sino que se transformaron en un ejemplo de respeto y consideración. Tayan, por su parte, sintió un profundo alivio y satisfacción. Su corazón estaba tranquilo porque había actuado con integridad, siguiendo sus principios y respetando los sentimientos de todos. Comprendió que una decisión justa no siempre es la más fácil, ni la más convencional. Pero si es la que deja una huella positiva en la vida de quienes nos rodean. Su experiencia lo enseñó que la verdadera fuerza de un líder no es mide por cumplir reglas al pie de la letra, sino por su capacidad de actuar con empatía, justicia y sabiduría. La comunidad comenzó a reflexionar sobre cómo podían aplicar la enseñanza de Tayan en su vida cotidiana. Los ancianos explicaron a los jóvenes que las tradiciones son valiosas, pero que la manera en que se aplican debe adaptarse a las circunstancias y al respeto hacia los demás. Los niños aprendieron que las decisiones difíciles pueden ser oportunidades para demostrar valencia emocional, y que actuar con consideración hacia todos los involucrados siempre produce resultados positivos. Poco a poco, la aldea se transformó, adoptando una perspectiva más abierta y comprensiva sobre las relaciones y las decisiones personales. Tayan también comenzó a notar cambios en su propia vida y en la forma en que las personas se acercaban a él. Los aldeanos lo respetaban no solo por su habilidad como guerrero, sino también por su sabiduría y capacidad de liderazgo emocional. Las mujeres se sentían más seguras, valoradas y comprendidas, y la armonía dentro de la comunidad se fortaleció. Tayan comprendió que su decisión había creado un efecto positivo que iba más allá de su vida personal. Había sembrado semillas de respeto y empatía que crecerían en las generaciones futuras. Un día, mientras caminaba por la aldea, Tayan se encontró con un grupo de jóvenes que jugaban cerca del río. Uno de ellos, curioso, lo preguntó cómo había sido capaz de tomar una decisión tan difícil y por qué no había elegido a una sola mujer como esperaba la tradición. Tayan sonrió y se sentó junto a ellos, explicando con palabras simples que la verdadera valencia consiste en actuar con justicia y respeto,
no solo en seguir reglas sin cuestionarlas. Les canto que cada persona tiene cualidades únicas que deben ser valoradas y que, a veces, la mejor manera de resolver un dilema es escuchar el corazón y actuar con consideración hacia todos los involucrados. Los jóvenes escuchaban atentos, maravillados por la claridad y la honestidad de Tayin. Comprendieron que una decisión justa no siempre es sencilla, pero que siempre es posible cuando uno actúa con respeto, empatía y sinceridad. Este aprendizaje quedó grabado en sus mentes y corazones, y pronto comenzó a difundirse entre otros niños y jóvenes de la aldea. Tayin se dio cuenta de que había logrado algo más que una simple elección. Había enseñado una lección valiosa sobre liderazgo, empatía y justicia que seguiría influyendo en la comunidad por muchos años. Mientras pasaban los días, Tayin también notó como las mujeres se sentían más seguras y felices dentro de la comunidad. Kiona continuaba demostrando su fuerza y liderazgo, pero ahora también sentía que su opinión y su valor eran reconocidos de manera justa. Nayeli seguía ofreciendo su sabiduría y bondad, y notaba como la comunidad la valoraba más allá de su papel tradicional. Ayana, con su alegría y creatividad, contribuía a que los momentos difíciles se volvieran más ligeros, y se sentía apreciada no solo por su risa, sino también por su inteligencia y sensibilidad. La aldea había aprendido a ver a cada persona en su totalidad, reconociendo su valor y respetando sus cualidades únicas. Tayin también reflexionó sobre cómo su decisión había fortalecido su propio carácter. Había aprendido a escuchar más, a analizar con calma y a considerar los sentimientos de los demás antes de actuar. Comprendió que la madurez no es mide solo por la habilidad de tomar decisiones rápidas, sino por la capacidad de tomar decisiones justas y reflexionadas. Esta lección no solo transformó su vida, sino que también inspiró a otros a actuar con mayor responsabilidad y consideración en sus propias decisiones. Con el tiempo, la historia de Tayin y su decisión se convirtió en un ejemplo que se contaba en reuniones, alrededor de la fogata y en las conversaciones de la aldea. Cada relato destacaba la importancia de la justicia, la empatía y la consideración hacia los demás. La decisión que al principio había sorprendido a todos terminó siendo vista como un acto de liderazgo verdadero y respetuoso, que enseñaba que las reglas y tradiciones son importantes, pero que el respeto y la honestidad hacia los demás son aún más valiosos. Finalmente, Tayin comprendió que su elección había dejado un legado en la aldea. Había mostrado que es posible respetar las tradiciones al mismo tiempo que se actúa con justicia y consideración. La comunidad aprendió que la verdadera fuerza no se mide solo por el cumplimiento de normas, sino por la capacidad de tomar decisiones difíciles con empatía y respeto. Y aunque la elección había sido desafiante, los resultados fueron positivos. Las mujeres se hicieron valoradas. La comunidad ganó una nueva perspectiva y Tayin fortaleció su propio carácter. A medida que los días continuaban, la vida en la aldea siguió con normalidad, pero con un aire de renovación y comprensión. Los aldeanos comenzaron a aplicar la lección de Tayin en su vida cotidiana, tratando de actuar con más empatía y consideración hacia los demás. Las mujeres se sentían seguras y respetadas, y los jóvenes aprendieron que el liderazgo verdadero se basa en la justicia, la honestidad y la sensibilidad emocional. La decisión de Tayin se convirtió en un ejemplo de cómo una elección consciente puede transformar no solo la vida de quienes están directamente involucrados, sino también toda una comunidad. Al final, Tayin miró a su alrededor y vio la armonía que había surgido de su decisión. Sintió orgullo y gratitud, no por el reconocimiento que recibía, sino por haber actuado de acuerdo con sus principios y haber respetado a todos los involucrados.
Comprendió que la verdadera felicidad y el liderazgo no vienen de cumplir expectativas externas, sino de actuar con justicia, empatia y respeto. Esta realización llenó su corazón de paz y satisfacción, sabiendo que había dejado una huella positiva que perduraría en su comunidad por generaciones. Y así, la historia detallan y su decisión de honrar a todas las mujeres sin elegir solo a una se convirtió en un ejemplo de valencia, respeto y sabiduría. La aldea aprendió que la verdadera fuerza reside en la empatia, la consideración y la capacidad de tomar decisiones difíciles con integridad. Y aunque al principio muchos se habían sorprendido, con el tiempo todos comprendieron que la decisión detallan había transformado la comunidad de manera profunda y positiva, dejando un legado que sería recordado y contado por generaciones futuras.